say ye fru ba kumuma na ene day so eye da foforo awurade wasiesie no ayama yen da ponda kese adansidie kese ma menumie se moja ani nsuo edi afusane ewo nipadua mu na okra eda so ye okra tiasefo ade anwanwade a Onyankopɔn to bi ye nie se ode okra wo beda na wo besori na okra wo besade ama wo enti ka me ho ne mpa ye ne mfa dwumade ni hye awurade nsa Onyankopɔn tumfo wako abeda wase mesra unkrofo ye krado ene de ye gi wasem wako amini asem na wasem ti me pa bo se awurade ma me binka na unkrofo ye krado se ye tiewu awurade mesra asom bia emu asisie akoma bia aboto de ye tini na anya ye de awurade mesra ye hwie ni nyina gu anim se de bue yakoma mu na asem nchichire ye re de re aho de ne nda so asa de bibia to no dombre mpo a wodie abobo na odwendwene se ehin fa na moa befraba wadom ni ti wasami emfa emoa ene nkrahye emfa mra nkrofo wo Yesu di mu ene mabisa wei abompaye adom ni ti amen amen odofo medi osoro enchia de breye nyina wo Yesu Kristo di mu ene asama awurade enabra ko aso no de bra oyi asam no epo anabutaya ewomu pa sa asam ni ti yeyi enipa anase wiase nyina 99% ewo sa de ni bi wiase afana nyina obi biara kuta saa ade ni bi na eya ade kete na so bia ye de ewo bi na ehia ewo abrabo mu ehia ewo anamontuo mu enuti emra onyame asemu bei me bodi a ubehu se ampa de sofo kan nokre ene asemu awurade ade ama me se me ne wo nche watu ni din se recover your kingdom key. Recover your kingdom key. Bro kasem no. Wo de batwi mu so a wo se osoro ahinie safoa no hwehwe wo de. Hallelujah. Osoro ahinie safoa no hwehwe wo de. Enuti asampo ni nyina de agira so pa de key safoa. Hallelujah. amen Etina meka se ye ka safoa a obia wa safoa enipa uyi nipa wo ha emu 99 e wo safoa enti safoa so ya de kete utimi di show bottom utimi di show bagim nanso sa safoa ni ho a wa brabo nyina eniama beye basa enuti ene me ne wo ka osoro ahinie safoa abrabo mu safoa asetra mu safoa a ebi enkuta wa ubie bibia enye hallelujah amen ye nyina ye hunu amane bebre wo ye hunu amane bebre wo ye safoa ho praise the lord safoa ya ade a ehia mapa ehia nipa safoa ya ade kitu abi enunti ma me fa nko safoa nkyire mu obrofo mu na ye de aba ye ne ayekasa mu ye kasa key is a small piece of shaped metal with different cuts to fit the walls of particular lock, which is insert into the lock and turn to open and close. Brofotin amika nyina where did you ha was it shaped? Was it safaya adie kitue bia? Eye metal kitue bi. Ya shape no kwan bi so. Hallelujah. Amen. Ya shape no kwan bi so. Na sa kwan no sa shape no se
bibi kiti ka saa shape no a de ye twetwa no safo bia ye twetwa enu animu ni kakra na saa shape no ena etimi wudi wura wo prumu a ema de yeye enu ti safo bi etumi mie safo bi pono safo bi etumi mie safo bi pono achi se ekuta the same shape na saa shape no ena otamfa oye obonsam se obase obefa usafo a bibia hia no se shape no a ye twetwa no saa shape no ya wabrabo saa shape no Yakobon a shape different enu ti wabaye uya safo a utimi bie epru bi nanso epru bi ho utimi mie nanso Satan ehia saa shape no a ye twetwa won safo no wo de wo pa wa wo safo afadade ebubo shape no a ye twetwa no so wo di bie opru a ebie praise the Lord hallelujah enu ti safo ya ade a ye di wura pono ani utani ko benkum ana nifa utumi bie ana utumi tum hallelujah amen na yemu bia ni wa ohun safo amane eda yemu bia ni wa ohun safo amane eda ade a eya pa ne se wo free adwuma na abonten na wo wura fie na uhu usafo hey wakodru ka ho na wuhu osafo ya maame mo ana bag mu kutanti se odru puru no ho a na so ohu safo no a wa hwe ya ne bag mu niam nyina otimi hwe gu fom bag mu niam nyina o hwe gu fom na ahompopo bi asi wo so wo ba wo so na me safo mi ja wo hene ahene fa na safo ikaye o bag no ba hwe benkum nifa ehine fa no hwe o niam agu makeups ene niam bebre na so safo akitu binti na ede o haw abrel wa hwe ya na wakapono achi agi so obi a o the same key o wo safo akro no abi eba no abebiew na wanya akwanya akoba bia wo ko safo hu hia pa safo ehu hia pa enso ayade akitu abi so woni bia wotumi ngura oprum enuti mene mema a yesof Clement mimi fie ha safo mama omu copy eno mu so fie o mama me bi ena da me ha ana me so me de da wo mo ho sebe ya se me kapuna chipa no afre wo mu na obetimi abebie me safo ya de ahia pa hallelujah enuti sa safo ayira bibia ni wa ema o ye frustrated. There's nothing more frustrating than needing to get in a door. Frustration bia ni wa a chance what do pro na wuya o safo asa odi bie na wu hu safo ano hey wo ye wu hu safo ano enuti osoro ahima mu safo se eni hu a utumi mie osoro ahima mu enkomu da agi se unya osoro ahima mu safo abrabo mu safo so ni abrabo mu safo a obebre ujira abrabo anim enso na woni safo a odi bie enuti edrum pempen so bia utim se ofre ahima mu fre ne nyame afrew ukon dog peso ye nyame adwuma uguso ye nyame adwuma but utim hu se ba bia nyame peso ode kokoduro no utumi nkonkoduro ho because utimi unni safo a esesa wode ye adwuma ekoduru ba bia uko esesa ukoduro ena mesra osoro se onfa safo a eye osoro safo a emfa mawo amen onyame mawo osoro safo na dwumadi a upese wudi wo onyame sumu watumi abie sa dwumadi na akwan na watumi aye awurade adwuma no awunu se empepenso a awurade pese ode ukronie wo ko asu ni hu safo a awurade mawo safo a ubetumi dia bie osoro adwuma ekuta ye no na watumi dia awura osoro ahemamu
Praise the Lord. Hallelujah. Now, me person you share safwa ho ayi kakra. Sa uko Greek kasa mu a. O friend safwa say Claudia. Keys, Claudia. Greek kasa mu o kasafwa o pache say eye power and authority. So we need power. So we need safwa. One lusu power. We need safwa. One lusu authority. Because a pro na wa pro. But because we need a home safwa there is no power. Just obu pro ni. Ubu adi so ahwe bia a rank say we kromfo. So we need safwa. Bibi biara wo pese we bia we need home safwa. You lack authority and power to go ahead. To do what you want to do. And utina ye kasa mu se enipa bi super bi sesa yes oh wayira ne safwa ana adwene no adru pepe so bia yes wayira ne safwa, which means wayira the authority and power to be wo de be ko ofie ana say wo de be ye nyame adwuma no. When you lost it, when you lost that key, you lost the power and you lost your authority. I feel we need to be bio, we need power bio. Because why you know safwa? Said the American who could draw prony and now a punachi. Now who needs safwa? Who team say you don't have power to go into your own house? You don't have authority to go into your own room. No one lose authority. And now a radical safwa, a bema to me, safwa, a bema one day. Now one rap and pepper so bebia. Onyankopon pese wo kokodro. Without key, you lose power. Without key, you lose authority. You lose direction. Imagine say wakotra wo kemu na wunhu wo ka key. So for Clement dan or kameken. O sifri ne kemu ana ne safwa ne ka safwa e free toy. Na e free toy no adia eso safwa no so na watro ne din ana ne yiri din ne phone number e wo safwa no so na maame bia okohu safwa no ofaye no ohun se edin bi gu safwa no ho aye the car key na maame ne faye ado ofre wo mu friend no se why yira wo safwa na sa safwa no ewo me ha na mahu efri toy ka kwamu mi twamu na mehu ye na wonim se sofu ni spare kia kaka no ebesi abonti ho saa but enam se edin ewo safwa no nti no maame ne tumi frɛ edin bɛn na gu safwa ho safwa bɛn na kuta wo na ehimfa da da na hwanpo de behu safwa yi na wafrɛ wo enhye so bɛn de na odi ahye safwa ne nso edie na odi ahye wo safwa ekuta wo no nso edie na obi betimi ehu safwa no sɛ safwa wo de osofo Robert Nyako ne safwa nie Jesus ahye so bɛn na odi ahye wo safwa nso sofo Clement hye ne safwa nso eti ayira ye no obi hu de bre no safwa ekuta wo no edie na kyerɛ sɛ wo safwa nie osura himamu pa akọ nanso safo akuta wo no edi ben ene wo ho address ben ene wo ho na empo Onyankopon efa safo ya ohwe ne se safo ya ye ho idea because edi ni ho Ewurade ma unya safo a eye esu a ewo safo no ho na osoro eso safo no mu a wo hunu se maame ye Nyako wahunu se maame Evelyn wahunu se maame Asumasi papa Asumasi udin ena wasafo yi hu edin ben na wotwe wasafo yi hu na edo ba bi mpo a Ewurade ahu se osafo anie Jesus safo ben na kuta wo tumi ben na kuta wo ena utumu se utumi nyina
obonsama hu say woni tumi bio enu ti sade meka ne shape no a wode ma bio safo no wode aniema bobo so a ma wo say shape na sayenti empa ba sayenti nyame asem asayenti ene ukodo nyame asem ba nyame asem asay ewo wanim eti epro no bia emie kane na sade osi pompa yefa ene umpa bo asay na nyawa enyawa ene chopa asori nyina aba obetimi di tu no nsa ma sori ye friend chopa church brother be di fufuo ni odwane na ntwinam be di na ko enyawa ene safo obonsama hu na wode niam abubo a Christopher nsafo aso amene ye kutakuta ye nsafo but emie puru bia Mr. Brother say onsanye nsafo afoforo ye fi nsafo de fanko Goldsmith Onyankopon oye Goldsmith na shape bia asese won nsafo num no Awurade sanfa sisi ani bio na wanya tumi ni ahoden se wudru pru no prochi a wudi safo de siwa timi abie wo bompa ye nyame abie ne ma so akire wo ene ye da ni ada safo de nya adwuma safo de nya adwuma ya fie sama edikan e Matthew 16 verse 19 ni ahwe de onyame asem eka wo safo ho e wo ho Pacho Matthew 16 verse number 19 Matthew asempa eti aye edu ensia ni yimu aye edu nkron I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Wase sa ubeye nipa osuani ye ubedi na chi no ne asuafo na ekasa eti ene Onyankopon ne wo kasa se na ni suani wase sa ubedi na chi ye dia then hallelujah enu ti safo a Onyankopon de ma wo no wase afei dia wo bechichiri wasasi so no obechichiri wo soro na sa wo chichiri wasa esoro so a wo sane wasasi so a obesane wo soro. Whatever you bind on earth, it will bind in heaven. Whatever you loose on earth, it will be loose in heaven. The power and authority. To me, I did be a safan was what the amount. And then running for some to me, mount. Safan to me, no for mount. Authority, no for mount. Now, so what teaching was a siswa. Yet you are teaching also. Now, so son was a siswa. Yet you are son also. And it is so pure. I don't bomb by yourself. Oh, for sorry. And I'm suffering tea. Say, oh, best sorry. So pure. I don't bomb by yourself. Yadian to Tia. Suffering tea. Yadian to me, Pierre de Wa. A bit more so. As a Bible saying, or the Osra, he near Safada Mount. That's how teaching was a siswa. Or better chill also. Now, Sunny was a siswa. Or best also. And Radim Mouse to me near Hodini. And Radim show debio. And Radim Fassa for his amobio. Safade Yirai, Mamini Hui, or Frey, Yakoko Jim, I mean Sakaya Safa, Safobia, Ayla or Abrabum, and then rather say, Sansa for or Sadia Mom, who would do a home and into a frown or the amount, and into the old chichu was assassin, the obechichu was assassin, or bechichu also. Now, Sunny was assassin, or Bessan. This is the power and the authority of key. Safo to me no. Safo who are no. So good to Onyankopon safo ya biara ebe free wano a ebe free wano ebeba Awurade say obesom wo soro Jesus so chichiri wasase so a obechichiri wo soro usane wasase so a obesane wo soro tumi we Awurade mfama wo esa se wanya sa tumi ya mami papa wonendam sa na akroma afaw because wo gira pono nachi uni safa udi bie asam na abayi na so uni safa udi bie pro asam na abayi uni ahode a wode bo mpaye hallelujah open heaven akọ heaven safwa enkutaw and Awurade say safwa bia aseye bia no ene osa replace no oba safwa foforo na de oba sane wasase so Awurade be sane wosoro na de oba chichire wasase so no oba chichire wosoro oh ye dedere kase yesu bi da wase pa. Eti Isaiah 22 verse 22. Etu ko Isaiah 22 verse 22 so a oka assembly and to Matthew de so. Yo ya kan
Isaiah woman etre ye aduonum yenum chemu ye aduonum yenum. Aha. O say na me de David fie nsafo abema no. Me di David fie nsafo abema no. Aha. Na wahini na obi ntum. Na ohia obi ntumi ntum. Na otum a ntumi hini. Aha. Otum so a obi ntumi hini. The power and the authority of key. So when you David fie nsafo a obato prunumu na obi ntumi hini. Na ubia so a obi ntumi ntum. Ubia obi ntumi ntum. The authority, the power of key. Erade mausa ahwodin omo kingdom key. Na sa ubia puna obi ni tumi so otum. Na sa utum so a obi ni tumi so obie. When you tumi erade de mawo. When you ahwodi erade de mawo. Ewo ofie no obusuamu. Obi ntumi ma ofie kwa. Bible say obi ko ahwodin fo fie a chese ochechire no. Nobody can come to your house unless so ukuta key. But when you open, when you shut, no one can have the authority and the power to open. And when you open, no one have the authority to shut. And Radinya kupoma sa to me. So far away, our dear Maui, or the man bano was say David Safwa. Was obi bia obi ntumi ntum na otum so a obi entumi mie Isaiah sebe ye me dey pa Awurade ma sa tumi no o ma tumi a wa obetimi dia to upnum tumi a wa obetimi dia to upnum osoro pono no wa obetimi atum na osoro pono wa bie e pasa intruder bia kronfo ntumi mam because when I tumu and our be yet the assembly baby ye nhwe ye ni da so a Christopher ewo Eradimu a Christopher we da so ewo safo mu enuti anwunwuni wuo bebre anwunwuni amane bebre anwunwuni koda na bebre because we have hope and da so ewo ho mayen esa se Eradi kuta safo a oh ma entimi nka kase kan Revelation dey fan kwa wie ne mompaye the book of Revelation 1 verse number 18. Me pachoka amplify no. Was say many dia metiasia mi wuye. Yesu Kristo anu asem ni. Ana say osoro asem no. Na odifo Yohane osoro biema no. Was say I am he who lives and died. Many dia metiasia me say wuye. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And then a Christopher ye need so me di jaw Bible say Yesu Kristo say mini owu ni owu sorry na wotwe se na owu yi na sorry ye nyina dia danse so owu yi na sorry ye nyina hu se ya man to me nson na odi di yourself so e na o ka kire ye say mini owu sorry ne enkwa meti ase na nso asamado ho no ye de owu ani asamado safoa ahye me nsa enu nti se ogibidi a utiase ubewu na so utiase hallelujah and until David can say I shall not die but live to declare the works of God. Ebe someone who say Yesu Kristo okuta enkwa safwa and then Erade say make control say okuta enkwa safwa and until owu eni usu to me amania eni usu to me asamado eni usu to me because osuru safwa or the amount nyame nhiraw nyame nyokese Yami mpejao na ma enkwa ho odin onfa safo a eye osoro safo enfa wo de enfa mam na watumi agira na so ukuta safo a ede o ukuta safo a ede papa ukuta safo a wo fi a imagine say ya wakohwe dan bi na ye de safo na mawo ana wakohwe adwuma bi na ye de adwuma na safo amawo utimu sa ade na ede hallelujah edeye Erade mo so safo ebema wani agye tumi wo mu na ho wodi wo mu nyame nhiraw o Yesu Kristo di mu amen.